seus wibbly, eu sou a Lua e hoje eu vim gravar Life is Strange. Eu não gosto de vídeos compridos, então provavelmente esse vídeo vai ter cerca de 15 até 20 minutos. Porque eu não vou ficar fazendo vídeo de 40 minutos, 1 hora, 30 minutos, tipo, pra coisa. Vai ficar, sei lá, uns 8 vídeos por episódio de Life is Strange. Esse vídeo, ele é destinado ao Leonardo, não é mesmo? Porque o Leonardo tem insistido bastante que eu deveria gravar Life is Strange. E daí agora eu consegui um tempo e eu falei, eu vou gravar Life is Strange. Estou indo gravar Life is Strange e eu não comecei a gravar ainda. Deixando bem claro, eu já vi gameplay de Life is Strange e eu tenho o jogo faz algum tempo. Mas eu nunca joguei, tipo, realmente parei, vou jogar. Não, nunca joguei, então, tipo... eu quero fazer minhas próprias escolhas dessa vez. E eu quero ver a merda que eu vou fazer nesse jogo. Eu sei que eu vou chorar, claro que eu vou chorar. Não conheço. Ou talvez eu não chore, não sei. Só sei que, né, só vamos. Ai, meu Deus. Vamos lá, novo jogo. Ai, gente, não tô preparada. Life is Strange é um jogo cuja história é decidida pelo jogador. As consequências de todas as ações e decisões terão impacto no passado, presente e futuro. Escolha com cuidado. Se tem uma coisa que eu tenho é cuidado, aí, amigo? Então só vamos. Caralho, ai, nossa, eu esqueci totalmente de como que é esse jogo. Daí eu levei um puta susto aqui, ninguém viu, hein? Só vamos. Tá chovendo. É verdade, começa assim já, né? Ó, tá chovendo. Meu Deus, chuva. Ai, olha só, a Max jogada. Queria super estar morta. Help. Tá chovendo em você, amiga, levanta. Calma, amiga. Where am I? What's happening? Não sei, não faço ideia. Desculpa. I'm trapped in a storm? How did I get here? And where is here? Exatamente. Ai, amiga. Wait, there's the lighthouse. I'll be safe if I can make it there. I hope. Please let me make it there. Ai, meu Deus. Ai, comecei. Ai, meu Deus. Tá chovendo, caralho. Tá, calma. Ai, que choque. Lighthouse, tá, ok. Vamos. Tá, aqui nós temos, né, não sei. Tá, vamos subir aqui, né? Uma coisa aqui tem minhas lágrimas, né? Tá, vamos ver aqui, tem essas bostas aqui, né? Tá, vamos subir, porque, né, a subida, ela tem consequências. Tá, aqui. Tá, não sei. Nossa, realmente não lembro como que é esse jogo, tipo, o que acontece nesse começo do jogo. Tipo, eu lembro do jogo em si, mas assim não. Tá. Holy shit, exatamente. Você tem... Puta merda, né? Caralho. Ai, amiga. Olha o barcão. Olha a bosta acontecendo. Whoa. Ih, acordou. That was so surreal. Famously called film Little Pieces of Time. But he could be talking about photography, as he likely tipo, was. Pequenos I'm pedaços de in bosta. class. Não, eu tô brincando. Everything's cool. I'm okay. From light to shadow. From color to chiaroscuro. Porra, não... Now, não Can you give me an example of a photographer who perfectly captured the human condition in I black and didn't white? fall asleep, and that sure didn't feel like a dream. Bueller? Weird. Diane Arbus. Tá, olha There you essa go, parada Victoria. aqui. Look at this crap. How can I show this to Mr. Que Jefferson? desgraça, você chama isso de I can desgraça? hear the class laughing at me now. Puta foto bonita, véi. A desgraça é a sua vida. Because of her images Ui, of hopeless História, faces. vamos ver se You feel like I totally can't believe I haunted. still have this pencil case. I should upgrade to the 21st Olha, eu century. acho bonitinho. But Olha, eu I vou like dizer, it meu old school. Deus. Vamos olhar I essa do câmera. love my analog camera. Keep that to yourself. I should take a quick picture now. Seriously, though. Vai, tira então. Frame Só vai, any one of tira you in uma the dark selfie. corner. Meu Deus, vai And tirar capture selfie. you in a Olha a moment of selfie. desperation. And shh. Nossa senhora. I believe Max Peraí. has taken what you kids call a selfie. Selfie. A dumb word for a wonderful photographic tradition. And Max has a gift.
Of course, as you all know, the photo portrait has been popular since the early 1800s. Your generation was not the first to use images for selfie expression. Sorry, I couldn't resist. The point remains that the portraiture has always been a vital aspect of art and photography for as long as it's been around. Now, Max, since you've captured our interest and clearly want to join the conversation, can you please tell us the name of the process that gave birth to the first self-portraits? Eu acho que foi a sua mãe, né? Tá, vamos ver. Essa pergunta é pra mim ou eu sabia? Vai ser, né? Essa pergunta é pra mim porque eu sou... You're asking me? Let me think. You either know this or not, Max. Então não sei, eu sei que a sua mãe é uma was puta, a né? French painter who created daguerreotypes, a process that gave portraits a sharp reflective style like a mirror. Now you're totally stuck in the retro zone. Sad face. Very good, Victoria. Vai ser The legal Daguerrean quando eu process tapa na tua brought cara. I haven't kept up with my journal as much as I should. Olha só, eu nem If anybody diário else não looked tenho. at this, what would they think? Outubro, tanana. Olha, o mês favorito dela é outubro, tá, pessoal? Outubro, eu não lembrava disso. Melhor clima do ano, adoro ver as folhas. Tá, gente, eu não vou ficar lendo, tá? Eu queria muito parar e ler e tal, mas você não... Acho que, né? Olha só que bonitinho. Nossa, o diário dela é muito bonitinho. Tá bom que eu não vou ler tudo, né? Mas é muito bonitinho esse diário dela, tipo, de verdade. Olha, que fofo. Ah, tá. A Max, tá, o Jefferson, que é o professorzinho lá. A Victoria. Tonight a Victoria. Tá, desculpa. Aí tem a Kate. Ai, meu Deus. Tá. Estamos no primeiro episódio, né, meninas? Daí, aqui... Tá, ok. Vamos ver. Qual a arcinha do pai dela? Olha, o pai dela mandou... Tá, foda-se, vamos parar de ver isso. Onward. The first American daguerreotype My little self-portrait camera was done bag is by battered, but still kicking. Olha só que You can bonitinho. find out all about him in your textbook, Olha or só. even online. Internet. And guys, don't forget the deadline to submit a photo in the Everyday Heroes contest. I'll fly out with the winner to San Francisco, where you'll be feted by the art world. It's great exposure, and it can kickstart a career in photography. So Stella and Alyssa, get it together. Taylor, don't hide. I'm still waiting for your entry too. And yes, Max, I see you pretending not to Taylor see me. Swift. Não se escondem. Ai, esses sarna. Ui. Eu quero muito ver essa parada aqui que eu vi. Ai, gente, olha que pop art aqui, gente. Victoria doesn't waste a second kissing ass. Tá, foda-se. Eu quero ver essas coisas aqui porque eu gosto bastante, desculpa. Olha, temos um cartaz aqui, deixa eu olhar. So cool to see Mr. Jefferson's actual published pictures. Gives me hope. Ai, gente. Equipamento fotográfico, vamos ver. Damn, they have carbon fiber tripods here. The ball head even has a pan lock. God, I'm such a photo nerd. Querido. That was amazing when Mr. Jefferson took a class picture the first week. Even though I didn't want to be in the picture at all, it was fairly fucking cool to watch him at work framing us. Show. Tá, deixa eu ver se tem mais uma coisa aqui, né? Porque normalmente a gente não olha as coisas I atrás, love né? seeing Mr. Jefferson's awesome photos on these magazine covers. Show, tá. Nossa, você baba muito ovo pro Mr. Jefferson. Eu nem lembrava que ela That fazia printer isso. is amazing. I'd love to see how it reproduces my pictures. Olha só. I could pump out a whole gallery show with that thing. When I don't suck. Amiga, você é Like, maravilhosa. obviously Cala a boca. Blackwell spent bank on the computers here. Vamos Looks usar like o somebody computador. was already working on this. Cool. Nossa, que divertido. Uma pena que eu não sei usar Photoshop, né, pessoas? Uma pena. Marcações. Huh. This might make a cool shot. Vamos tirar foto da marcação aqui, né, pessoal? Gente, eu não... Rachel. Tá, ok. Oh, com licença que eu quero ver as coisas aqui. Equipamento fotográfico. This is definitely where cameras go to heaven. Oh man, they have those sweet ultrasonic lenses. And look at that vintage rangefinder. Tá, foda-se, eu quero ver, eu quero ver. Olha essa TV. Man, he even has the best plasma HDTV for a class monitor. Temos fotinha. Even in pictures, the forest around here always looks mysterious. Adoro mistério. Olha aqui, nós temos o farol. You can never escape the lighthouse here. Tá, pronto, já vi tudo. Vamos ver aqui.
vamos olhar time pra I essa look at puta. Victoria, I feel like she's talking smack about me. Ah, mas é porque, né, a vida, né? This is ridiculous. I always get so shy and nervous Eu around acho que Mr. você Jefferson. tem um crush nele, né? Excuse me, Mr. Jefferson, can I talk to you for a moment? Yes. Excuse you. No, Victoria. Excuse us. I'd never let one of photography's future stars avoid handing in her picture. Do I have to? I just don't think it's that big a deal. Max, you're a better photographer than a liar. Now, I know it's a drag to hear some old dude lecture you, but life won't wait for you to play catch-up. You're young, the world is yours, blah, 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 right? But you do have a gift. You have the fever to take images, to frame the world only the way you envision it. Now, all you need is the courage to share your gift with others. That's what separates the artist from the amateur. Tá, agora com licença que eu vou embora, né? Obrigada. Vamos sair daqui, né? Opa, tem um bagulho aqui, vamos olhar. Here's the poster for the contest. Mr. Jefferson really expects me to enter. Why? I don't know if I'm ready for my 15 minutes of infamy. Tá, ok. Tá, vamos, né? You Vamos, didn't pessoal. tell me how cute I looked yet. I was about to. You always Welcome to look the real world. Just cute. hot. Then I might send you a special picture. Ai, gente, eu acho tão bonitinho esses colégios que, tipo, tem armário e tal. Eu acho I muito need legal. a serious time out in the bathroom. Splash water on my face and make sure I don't look like a total loser. Ai, gente, esse jogo é maravilhoso. Não sei nem o que dizer, sério. Ai, meu Deus. She's so fucking Tipo, esses que eu tava falando, esses colégios que tem, tipo, armáriozinho inteiro, assim, gente, eu acho maravilhoso, meu Deus. Ai, gente, ai, que jogo maravilhoso. Ai, a trilha sonora desse jogo é maravilhosa. Ai, gente, oficialmente começou. These missing persons posters are popping up everywhere. To all of you American música. girls, it's sad Ai, to imagine a world without you. American girls, I'd like to be part of the world around you. Driving a car by the seaside, watching the world from the bright side. Yes, this poster must stop bullies dead in their tracks. claro, nossa, como se um cartaz impedisse muito bullying, né? Vamos olhar pro That's menino aqui. Dana talking to... I think his name is Justin. Dana is on my floor too. She's such an archetypal Amiga, por que você tá olhando pros peitos dela? They must make them in a factory. I've seen Brooke hanging out with Warren. She seems like his type. Olha, eu acho que ela combina com a minha mão na cara dela, né? Poor Daniel, he's so nice. I wish I could beat the shit. Vai, I bate nele. hate bully jockstraps like Logan. And he's a Vortex Club member. Ai, gente. Ó, o cartaz da Rachel tá aqui de novo. Aqui nós temos... I wish October would last forever. Ai, gente, adoro, porque, tipo, é muito bom pra você escrever histórias. Eu escrevo bastante Don't need a histórias, PC. mas, tipo, eu escrevo Missed the histórias Poetry no Jam YouTube. tryouts, and I did not steal that backpack. Ok, né? Sobre o que é isso? That's so messed up. I should contact them to find out what I can do. As if I am. I cry Não decepcione essa cidade. walking around. Ah, mas faz sentido, até porque ela viu um puta de um tornado, né, pessoal? They should just call it a sugar machine. Olha, faz sentido. That would be awesome if you put money in there and a bag of sugar dropped out. Ia ser engraçado, ia ser diferente. Senhorita grande. Que porra é essa aqui? Principal doesn't come out of his office Ah, much. tá bom, ainda bem, né? Foda-se ele. Stopping bullying now. Isso é muito importante, né? Uma pena que não funciona, né? Tipo, não adianta você ficar colocando cartazezinhos de bullying. Você me respeita, com licença. Tipo, é muito irônico, porque... Enfim. Drama Club.
monte de cartaz e tal, porque vão ser um pouco objetivo, assim. Tentar, pelo menos. Empty. Good. Nobody can see my meltdown, except for me. Minha crise. Eu mesma, Luana Bunkers. Now, who would bother to write that crap? Gente, ai, Rachel Amber. Que caralhos tem aqui em cima, hein? Nossa. I feel like the universe is taunting me everywhere I go today. It all started with that bizarro dream in class. Am I going crazy? Amiga, é a vida, né? Pera, deixa eu ver aqui não. Tem um cartaz aqui. Cartaz do que, amigo? The last time I got a flu shot, I got the flu. Fuck you. Fuck you. Máquina de bagulho, tá? Máquina de bagulho, show. Continuar aqui, né, então? The last time I got a flu shot, I got the flu. Fuck you. Tá, vamos usar o bagulho aqui, né? Just relax. Stop torturing yourself. You have a gift. Pior que tem mesmo, cara. Que puta. Fuck it. Nossa, filha da puta, vai rasgar minha mão na sua cara, gente. Que foto bonita, velho. Ai. A butterfly. When a door closes, a window opens. Or something like that. Okay, girl, you don't get a photo op like this every day. Rapidinho, que caralho está escrito aqui? I hate Victoria. Tá, ok. Quem que não odeia, né? Olha o Illuminati ali. Whoa, where did that butterfly come from? It doesn't look like any kind I've ever seen before. The blue wings are practically glowing. I can almost feel the air moving around me. The butterfly feels almost like a spirit. Ai, gente, que coisa maravilhosa. Ai, meu Deus. It's cool, Nathan. Don't stress. You're okay, bro. Just count to 3. Don't be scared. You own this school. If I wanted, I could blow it up. You're the boss. So what do you want? I hope you check the perimeter, as my step-ass would say. Now, let's talk business. I got nothing for you. Wrong. You got hella cash. That's my family, not me. Oh, boo-hoo, poor little rich kid. I know you've been pumping drugs and shit to kids around here. I bet your respectable family would help me out if I went to them. Man, I can see the headlines now. Leave them out of this bitch! I can tell everybody Nathan Prescott is a punk-ass who begs like a little girl and talks to himself. You don't know who the fuck I am or who you're messing around with. Where'd you get that? What are you doing? Come on, put that thing down! Don't ever tell me what to do. I'm so sick of people trying to control me! You are going to get in hella more trouble for this than drugs. Nobody would ever even miss your punk ass, would they? Get that gun away from me, psycho! No! Ai, meu Deus. Whoa. What the fuck? How can that be? I was in the bathroom. He shot that poor girl. I held up my hand. And then I was back here. He likely was. Não sei o que dizer. These pieces of time can frame us in I our already world. heard this lecture. From light to shadow. From color. Now Kate is being hassled again. And if Victoria's phone rings, this is real. Now, Shit! can you give me an example of a Man, I photographer cannot who believe perfectly this. captured the human condition in black and white? Okay, if I'm crazy, I might as well go all the way. Bueller? Diane. Can I actually reverse time? Go, Victoria. Why Arbus? I did it. Can you give me I an actually example did of a it. photographer who perfectly captured I'm the a human human condition in time black and machine. white? Anybody? Bueller? Max, don't freak out. Not yet. There you go, Victoria. Why Arbus?
Tá, gente, vamos Because of her voltar, images of diretão. hopeless faces. When I took my selfie, Jefferson asked me a question. If he does again, I'll know this is for real. What you kids call a selfie. A dumb word for a wonderful photographic tradition. And Max has a gift. I know I'm not Of dreaming course, this. as you all know, the It's photo real. portrait has been popular I can since tell. the early 1800s. Your generation So I was not can the go first back to in use time. images for selfie expression. What if that girl isn't dead I yet? couldn't resist. The point Can I remains save that her? the portraiture has always been a vital aspect of art and photography for I as need to go to the bathroom long as it's quickly been and around. check it out. Now, Max, since you've captured our interest and clearly want to join the conversation, can you please... Pulei, hein, pessoal? Estou passando mal, vai. I'm sorry. I feel sick. May I be excused? Nice try, Max. But you're not going to get away that easy. We can talk more after class. Is there anybody Oh, here shit. who knows their stuff? Jefferson wants to keep me after Louis Daguerre class. was a French painter And I need who time to used save that girl. daguerreotypes, a process that gave portraits a sharp reflective style like a mirror. Now you're totally stuck in the retro zone. Sad face. Very good, Victoria. What if I rewind again? Ah, eu vou responder de volta. Você tá achando que a vida é como? Eu já aprendi a voltar rápido já. Well, Max, since... Tá, vamos. Pá! The Resposta. Daguerrean process, invented by a French painter named Louis Daguerre around 1830. Show, hein, pessoal. Somebody has been reading as well as posing. Nice work, Max. The Daguerrean process made portraiture hugely popular, mainly because it gave the subjects clear, defined Viu, gente? features. Assim, ó, pá! You can Você learn vai more aí, when you actually finish mostra pra reading the vagabunda assigned da Victoria chapters. que Max você... is so far way Pá! ahead of everyone. Foda. And guys, don't forget the deadline to submit a photo in the Everyday Heroes contest. I'll fly out with the winner to San Francisco, where you'll be feted by the art world. It's great exposure, and it can kickstart a career in photography. So Stella and Alyssa, get it together. Taylor, don't hide. I'm still waiting for your entry too. And yes, Max, I see you pretending not to see me. Max, you are not crazy. You are not dreaming. It's time to be an everyday hero. Eu vou parar o vídeo por aqui, porque ele tá muito comprido e... Gente, eu não tô acreditando que eu vou ter jogar esse jogo, né? Não tô acreditando que tá, vídeo. Então, eu vou terminar o vídeo por aqui e a gente se vê no próximo vídeo do canal, seja ele de Life is Strange ou qualquer outra coisa. Só sei que... Ai, gente. Eu não tenho palavras. Another LA devotee.